Hello viewers, welcome back. In this video we'll see how to install Python in your PC. Go to your web browser. You can see here that I have loaded the page and I have given the link below in the description area. My OS is Windows, so I am going to choose Windows. If your OS is different, you can choose that. And you can see here what are the latest releases are being listed here, and here my Windows is 64-bit, so I am clicking download 8664 executable installer. You can see that the pop-up window has been appeared and asks whether to save or not. I say to save, and you can see here the download has been started. You can see that the download has been finished and the setup file has been displayed, and double click for installation. It asks whether to install now. Double click on it. You can see that the Python setup has been started. And few points about Python. Python is one of the server-side scripting language. It is used to generate the dynamic contents. Dynamic contentனா என்னன்னு தெரியுமா? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஜிமெயிலுக்கு போகிறேன். ஜிமெயிலில் வந்து லாகின் பேஜ் வரும். லாகின் பேஜ் வந்து ஸ்டாட்டிக் தான். இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். அதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணி உள்ளே போகையில் இன்பாக்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செட்டிங்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணும். அது வந்து டைனமிக் கண்டென்ட். இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம், பைத்தான் மட்டும்தான் சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜா, டைனமிக் கண்டென்ட்டா? கிடையாது. அதே மாதிரி நிறைய இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏஎஸ்பி, ஜேஎஸ்பி, பிஹெச்பி, சர்வர்லெட் இந்த மாதிரி இருக்க லாங்குவேஜஸும் இருக்குது. தென் பைத்தானோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து .py. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து பைத்தானை வந்து டேட்டாபேஸில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களால் ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் பண்ணையில் வந்து டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதோ எடிட் பண்ணுறதோ என்னன்னாலும் பண்ணிக்கலாம். பட் ஹெச்டிஎம்எல்ல பண்ணையில் வந்து உங்களால் முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபார் தட். It will take 2 or 3 minutes. Please wait. You can see here that the setup file has been installed successfully. If you are new to the Python, you can go and click on the online tutorial, or else you can go and let me show you the startup page. Go to the start menu and click on all programs, Python 3.7, and that ITIL Python 3.7. A page will be open now. You can see it. This is the main. Here you can type anything and you can get the output. In the next videos we'll upload some of the Python programs. Don't forget to subscribe to know more about Python programming. Thank you. Thanks for watching.